So most of the time, when researchers or analysts think about corruption, they think about it as firms being simple victims of corrupt bureaucrats or politicians. But in this project, we conceive of corruption as a two-way street, where firms might actually use bribery as a way of making up for competitive disadvantages, either in procurement or in terms of regulatory compliance, paying off inspectors to avoid fees or fines. And so we conceive of what we call the productivity theory of change. That is, that comprehensive management training would improve the quality of managers, enhancing firm productivity, and then reducing bribery either through better firm decision-making or through better internal controls. To test this, we designed a randomized experiment where firms were assigned to either a management course, an internal controls course, or a marketing course, which we designed as a placebo. Tôi là chủ quán mì Hoàn Khánh Hà Ký, vườn chuối phường 4 quận 3. Cái khó khăn đối với một cái quán mì nhỏ là thứ nhất là về vốn, thì mình cũng có cái lượng vốn cũng nhỏ thôi, và thứ hai nữa là khó khăn về kinh nghiệm, mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để hoạt động. So với lại những cái quán đã mở cách đây 30-40 năm rồi thì mình là một cái quán còn non trẻ, chưa có nhiều khách biết đến. Tuy rằng là cái hộ kinh doanh cá thể họ có một cái quy mô nhỏ, cái doanh thu cũng nhỏ, nhưng mà đấy nó lại là một cái nơi mà nó tạo việc làm, tạo thu nhập cho chính những người chủ quán đó, đồng thời là tạo cái việc làm và thu nhập cho những cái lao động thuộc cái khu vực phi chính thức ở thành thị. Tuy nhiên thì các cái nhà hàng mà thuộc hộ gia đình kinh doanh cá thể này thì thường là có cái mô hình rất nhỏ, nên là cái mô hình quản trị của họ cũng gặp vấn đề, rồi những cái vấn đề về marketing của họ cũng rất khó khăn, rồi các cái hoạt động quản lý, các cái chuỗi cung ứng trong cái hoạt động nhà hàng của họ cũng gặp rất nhiều cái khó khăn và thách thức. Khi thiết kế các khóa học, chúng tôi xác định được những vấn đề mà các chủ doanh nghiệp nhà hàng gặp phải. Thứ nhất, về mặt quản lý, họ cần phải có kiến thức thêm về làm menu, về quản lý tài chính, về quản lý chi phí, về cách vận hành quản lý dịch vụ, cũng như phân ca xếp lịch cho nhân viên. Và đó là những nội dung quan trọng mà chúng tôi đưa vào trong chương trình của mình. Bên cạnh đó, cũng có những vấn đề nó không thú vị lắm nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với các người quản lý. Đó là các yêu cầu về phòng tránh cháy nổ, yêu cầu về đảm bảo vệ sinh thực phẩm, yêu cầu về đăng ký nhà hàng. Tất cả những nội dung này sẽ giúp cho những người quản lý nhà hàng trở nên tự tin hơn để có thể kinh doanh hiệu quả hơn, đồng thời cũng tăng thêm được các cái quyền lực cũng như là cái tự tin của mình trong vấn đề tiếp xúc, giao tiếp với các đối tác có liên quan, bao gồm cả chính quyền địa phương, khách hàng, những nhà cung cấp. Trong một lần tình cờ là mình đọc báo trên VN Express thì mình có thấy về khóa học, thông tin về khóa học, và mình thấy là đây là một cái khóa học rất là bổ ích. Muốn là mình có thêm cái kiến thức để chuẩn bị cho cái tương lai sau này, khi mà mình đưa cái quán của mình mở rộng hơn nữa thì mình cần có những cái kiến thức về thực phẩm, về quản lý, về tất cả mọi thứ để nó trở nên chuyên nghiệp hơn. Cho nên là mình quyết định là mình đăng ký tham gia cái khóa học đó. Personally, I found the results of the experiment really striking. Ultimately, firms that were subjected to the true treatment courses paid bribes less often and paid smaller amounts. To just give you a quick sense of the results, we asked firms about their bribery behavior in regards to regulatory inspectors in the last month. Firms in the marketing course, about 75% of them paid bribes in the past month, compared to only 44% for internal controls and 41% for restaurant management. Moving on to the amount of bribes, it is even more striking. Firms in the marketing course paid about $430 versus only $153 for restaurant management and $87 for internal controls. Dramatic reductions in the cost of bribery. Ultimately, what we learned is that better training led to better managers, which reduced the cost of bribery. And even more interesting is the internal controls treatment
that is having the biggest impact. Better internal controls leads to greater regulatory compliance and ultimately a much lower cost of bribery. One final note of caution is that only 45 firms finished the course and responded to the survey. To truly know if this effect is generalizable, we need to scale up to a larger population. But I feel very optimistic in the final result. Better managers pay less bribes.